Hello students. So in this session, we are going to discuss about the gene mutations, linkage and recombinations. So this is the remaining part in the mutations, the last part of the mutation, last concept, gene mutations, which are also known as point mutations. The gene mutations, since they are occurring at a specific point in a gene, these are also known as point mutations. So what are gene mutations? Any change that occurs in the nucleotide pairs, any change that occurs in the chemical structure of a gene will lead to the mutation, and that mutation is known as a gene mutation or a point mutation. Right. Again, these are of different categories. ఈ జన్యు ఉత్పరివర్తనాలు అనేది జన్యు యొక్క నిర్మాణంలో వచ్చేటువంటి మార్పు మూలంగా కలుగుతుంది. ఈ జన్యు ఉత్పరివర్తనాల్లో మళ్ళీ రకాలు ఉన్నాయి. మొదటి దాన్ని పరిహరణ అంటారు, రెండోది విఘ్నీకరణ, మూడోది విలోమాలు, నాలుగోది ప్రతిస్థాపన. The first one is deletion, second one is duplication, third one is inversion, and the fourth one is substitution. So these are the four different kinds of gene mutations. Again, the substitutions are again classified into two categories. One is transition, other one is transversions. ప్రతిస్థాపనలో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి. Transitions అంటాము, రెండోది transfer. Let us discuss. Let us see one by one. The first one is deletions. పరిహరణ అంటే ఏంటి? Now, this is one gene. No doubt, a gene is nothing but a fragment of DNA, a segment, certain nucleotides of a DNA which codes for a particular polynucleotide chain, right? So a fragment of DNA that is coding for a particular polypeptide chain is nothing but a gene. Because gene is a portion of a DNA, DNA is made up of nucleotide. That means gene also consisting of nucleotide pairs only. Now, this is one gene which is consisting of the nucleotide pairs like this. Let us assume that these are the nucleotide pairs in a gene. 1, 2, 3, 4 like this. Just I am representing only the 8 pairs of nucleotides here. A gene is normally having the hundreds of nucleotides, but here just I am representing a few nucleotides here. Let us consider. So right. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 nucleotide pairs are there here. So what is the meaning of deletions? పరిహరణ అంటే ఏంటి? ఒక జన్యువులో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోటైడ్స్ లో కొన్ని న్యూక్లియోటైడ్స్ ని కోల్పోవటం మూలంగా ఉత్పరివర్తనాలు జరిగితే దాన్ని పరిహరణ అంటారు. The loss of certain nucleotides, one or two or more, the loss of one nucleotide pair or two nucleotide pair or more than two nucleotide pairs, the loss of certain nucleotide pairs in a gene will causes mutation, and that mutation is known as deletion. See here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pairs are there. So here 1, 2, 3, 6, 7, 8 means what? These 4 and 5, this pair of nucleotides were lost. So these two pairs of nucleotides were lost. Because of this, here you are getting only this type of sequence, and this loss of nucleotides leads to the mutation, and that is known as a deletion type of mutations. పరిహరణలు అంటారు. The second category is duplications, విఘ్నీకరణ. See here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pairs are there. So here, in case of విఘ్నీకరణ, duplication, 1, 2, 3, 4, first pair, second pair, third, fourth one, fifth one, again the same sequence, 4 and 5. These two nucleotide pairs are occurring in double doses, ATGC. This pair of nucleotides, these two pairs of nucleotides are occurring double doses. Okay, double dose. That is duplication. Certain nucleotide pairs are occurring in double doses. This is known as duplications. This type of mutations are called duplications. So the third one is inversions, vilomal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pairs are there. See here, 1, 2. After the second nucleotide pair, you will get the fifth pair, fourth one, and the third one. Means what happens here? Here, there is a cut will occur at 2 points, and after the cut, this broken piece will attaches in reverse direction. So there is a rotation of 180 degrees, and this piece will rotate 180 degrees and attach to the same at the same point in reverse direction, if at all attached in the reverse direction, and you will find the sequence of like this. And this type of mutations are known as inversions or విలోమాలు. ఇక రెండు దగ్గర కట్ అయింది, ఇది మళ్ళీ రివర్స్ లో ఇలాగే అతికుంది అనుకుందాం, అదే పాయింట్ లో కావచ్చు, తర్వాత పాయింట్ లో కావచ్చు, బట్ దాన్ని ఏమని చెప్పాలి? విలోమాలుగా మనం చెప్తాం. This also leads to the mutations. Then the fourth category is substitutions, ప్రతిస్థాపనలు. So here, in case of a gene, in any gene, you will find the nucleotides, and these nucleotides are of purines, pyrimidine types are there.
we know that if a purine is replaced by another purine, one kind of, always we know that adenine pairs with the thymine and guanine pairs with the cytosine. So in a DNA sequence, we know that adenine pairs with the thymine, guanine pairs with the cytosine, and these two are the purines and these two are the pyrimidines. So if in a DNA structure, okay, if in a DNA structure by any means, if one purine is replaced by the another kind of purine, or one type of pyrimidine in the pairing is replaced by another type of pyrimidine, purine replaced by purine or pyrimidine replaced by pyrimidine, then that type of mutation is known as transitions. Or the second category is if in place of one purine, that purine is replaced by the pyrimidine, or in place of pyrimidine, another purine instead of pyrimidine, that place is replaced by another type of purine. That means purine is replaced by pyrimidine or pyrimidine is replaced by purine. Then that type of mutations are called transversions. That is a second type in case of substitution. ఒక ప్యూరిన్ ని ఇంకొక ప్యూరిన్ రీప్లేస్ చేయడం మూలంగా, ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్యూరిన్ ని ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ప్యూరిన్ రీప్లేస్ చేయడం మూలంగా వచ్చేటువంటి మ్యూటేషన్ ని ట్రాన్సిషన్ అంటాము. ప్యూరిన్ ని పిరిమిడైన్ రీప్లేస్ చేసిన, పిరిమిడైన్ ని ప్యూరిన్ రీప్లేస్ చేయడం మూలంగా జీన్ సీక్వెన్స్ లో మ్యూటేషన్స్ కలిగితే దాన్ని ట్రాన్స్వర్షన్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see here, A pairs with the T. So this is the normal pairing in a DNA. G pairs with the C. This is with the triple bond and double bond. Triple bond, double bond. So when A is pairing with the T, it is an amino form. When amino form of adenine is transformed to the imino form, it can bind to the cytosine. Instead of thymine, it binds to the cytosine. This is an unusual pairing. So here, this thymine is replaced by the cytosine. A pyrimidine is replaced by another pyrimidine. This is that leads to the unusual pairing. Instead of AT, if the pairing occurs AC, this is purine by, that is a pyrimidine is replaced by another pyrimidine. So that type of mutation, this leads to the mutation, and this mutation comes under the transition. Like that, if a pyrimidine is replaced by purine or purine is replaced by pyrimidine, that also leads to the mutation, and that is known as transversions. Alright? So these are the different kinds of gene mutation. Here one of the important point is this deletion type of mutation and duplication type of mutations. These two are commonly known as frame shift mutations. There is one example for, the most common example for frame shift mutation is sickle cell anemia. The most common example in the human being that is for which causes by means of frame shift mutation is sickle cell, a disease called sickle cell anemia. So let us see what is sickle cell anemia, right? It's the best example for frame shift mutation, okay, is sickle cell anemia. So these frame shift mutations will generally changes the reading frame of mRNA. So mRNA is in the form of codons. When the reading frame will changes, the codon sequence will changes. Their consequent that consequently leads to the change in the amino acid sequence. That may leads to the malfunction, that is a formation of a deformative polypeptide chain or a non-functional polypeptide chain, or that may leads to the some abnormal polypeptide chain which leads to the diseases. So that is a resultant of this frame shift mutation. So frame shift mutations మూలంగా మనకి ఏం జరుగుతుంది, mRNA మీద ఉన్నటువంటి కోడాన్స్ యొక్క సీక్వెన్స్ మారిపోవచ్చు. కోడాన్ సీక్వెన్స్ మారిపోతే అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ మారిపోతుంది. అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ మారిపోయినప్పుడు వచ్చేటువంటి దాన్ని డీకోడింగ్ చేయడం మూలంగా వచ్చేటువంటి పాలీపెప్టైడ్ చైన్ నాన్ ఫంక్షనల్ గా ఉండొచ్చు, లేదా డిఫార్మేటివ్ గా ఉండొచ్చు, ఆర్ విచ్ మే కాజ్ ద డిసీజెస్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ the best example for frame shift mutation is sickle cell anemia in humans. సో నార్మల్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్ మూలంగా వచ్చేటువంటి ఒక డిసీజ్ ఏంటంటే సికిల్ సెల్ అనీమియా. ఇట్ ఈస్ అన్ హెరిడిటరీ. ఓకే, దిస్ డిసీజ్ occurs when the hemoglobin normal ga RBC cell, in this case the RBC cells are normal they are normally round and they contain on the surface you will find the hemoglobin molecules. But whereas in case of sickle cell anemia persons, the RBC cells are like this. They are sickle shape. The RBC cells are transformed to sickle shape, and the hemoglobin content will also be very less when compared with the normal
hemoglobin percentage of normal RBC cells. So this leads to the clumping of blood. Normally they shows a normal clotting of blood in the blood vessels. These sickle cell anemic persons will having the less hemoglobin percentage, and inside the blood vessels there's a frequent clotting of blood will also takes place. That is a main symptoms of sickle cell anemia, and this is caused due to the frame shift mutation like this. So a normal person, this hemoglobin, this is a defect in hemoglobin. So main defect is sickle cell anemic disease. The defect is mainly in the hemoglobin, right? So normal person hemoglobin, no doubt we know that hemoglobin is a protein which is made up, it is a tetramer protein. Simply we can say that it is a tetramer protein. So what is tetramer protein? It is formed of 4 polypeptide chains. It consisting of 2 alpha chains and 2 beta chains. So హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్ అనేది 4 పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ మూలంగా ఏర్పడుతుంది. దానిలో 2 ఆల్ఫా చైన్స్ ఉంటాయి, 2 బీటా చైన్స్ ఉంటాయి. In case of sickle cell anemic person, these 2 alpha chains are alpha polypeptide chains are similar to the normal person, whereas the defect will occur in the beta chains. So if you observe the beta chain is consisting of 146 amino acids. Okay, the beta polypeptide chain in a sickle cell anemic person or a normal anemic person will contain totally 146 amino acids. Now this is a normal person hemoglobin, that is beta chain in a normal person, hemoglobin protein which shows a normal polypeptide chain. So if you observe the normal beta chain in a normal person's polypeptide chain, that is first amino acid is valine, second one is cysteine, leucine, threonine, proline, glutamic acid, and so on up to 146 amino acids are present in the beta chain in a normal person. But and hemoglobin, a person with sickle cell anemia, that is hemoglobin with sickle cell anemia. So the person with sickle cell anemia will show the difference at one point, that is at the 6th point. That is the 6th amino acid sequence. In place of glutamic acid, the persons will contain valine. The person will contain a valine. Because of this single change in the amino acid, because of this single change in the amino acid sequence, it leads to the sickle cell anemia. So it is a point mutation, no doubt, and it is changing the point mutation, and it changing the frame shift of a mRNA, that is coding frame of mRNA, that leads to the change in the amino acid sequence, and because of that we are getting one disease, sickle cell anemia. So that is regarding the sickle cell anemia, and which occurs due to the change in the beta chains at the 6th position. In place of glutamic acid will get the valine. So a sickle cell anemic person will contains 6th amino acid in beta chain as valine instead of glutamic acid. So that is regarding the frame shift mutation and sickle cell anemia. So that completes the gene mutations, right? So let us discuss about the linkage and recombination. Sahalagnata punasamyojana. So what is linkage? సహలగ్నత అంటే ఒక క్రోమోసోమ్ పై ఉండేటువంటి జన్యువులన్నీ భౌతికంగా ఒకదానితోటి దగ్గరగా అమరు ఉండేటువంటి సహజ గుణాన్నే సహలగ్నత అంటారు. దీన్ని ఇంకొకలాగా కూడా చెప్పవచ్చు. సపోజ్ ఒక క్రోమోసోమ్ ఇలా ఉంది. దిస్ ఇస్ వన్ క్రోమోసోమ్, సెంట్రోమియర్. సో ఇక్కడ ఏ జీన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్, A B C D E F G like this. So the tendency of 2 or more genes, to remain in the same composition or to remain in the original composition in a single chromosome for a number of generations is known as linkage. The tendency of 2 or more chromosomes to remain in the same combination that are present on a single chromosome, to remain on the same combination for a number of generations. This is known as linkage. ఒక క్రోమోజోమ్ పై ఉన్నటువంటి 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ జన్యువులు అదే కాంబినేషన్ లో అనేక తరాల వరకు
ఎలాంటి మార్పు చెందకుండా అనేక తరాల వరకు అనువంశికత పరంగా అదే అనేక తరాల వరకు సంక్రమించినట్లయితే దాన్ని సహలగ్నత అంటారు. మరి రీకాంబినేషన్ పునఃసంయోజనం అంటే ఏంటి? సో నార్మల్ గా పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్ యాస్టీస్ గా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వస్తుంది. అలా కాకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో కనుక కొత్త కాంబినేషన్స్ రావటమే, అంటే కొత్త రకమైనటువంటి లక్షణాలు, నాన్ పేరెంటల్ అకరెన్స్ ఆఫ్ నాన్ పేరెంటల్ టైప్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రీకాంబినేషన్స్. కొత్త లక్షణాలు పేరెంటల్ నాన్ పేరెంటల్ టైప్స్ అంటే జనకతరమైనటువంటి లక్షణాలు కాకుండా ఇతర లక్షణాలతో ఏర్పడటాన్ని పునఃసంయోజనాలు అని చెప్తూ ఉంటాం. సో ఫర్ ద phenomenon of linkage, so whenever the linkage is there, you will not find any Mendelian ratios. It is very difficult to find out the Mendelian ratios. Why? Because the linked genes will not assort independently. లింకేజ్ సహలగ్నత కలిగినటువంటి జన్యువులు స్వతంత్ర వ్యూహాన్ని చూపలేకపోవచ్చు. కాబట్టి మెండెలియన్ రేషియోస్ ఇక్కడ వస్తాయి అంటే రావు. లెటెస్ట్ చెక్ అది ఎలా ఉంటుంది అని. సో అసలు ఈ లింకేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని, సహలగ్నత అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని మనకి మొట్టమొదట ఎవరు తెలిపారు అంటే టిహెచ్ మోర్గాన్. సో మోర్గాను డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్ అనేటువంటి ఒక ఫ్రూట్ ఫ్లై కీటకం మీద ద్విసంకరణ ప్రయోగాలు మెండల్ జరిపినట్లుగానే ద్విసంకరణ ప్రయోగాలు జరుపుతూ ఉన్నప్పుడు మెండల్ లాంటి రేషియోస్ తనకి రాలేదు. సో దీని నుంచి తను వర్క్ చేయగా ఇది జన్యువులు అనేవి కొన్ని జన్యువులు ఎప్పుడూ కూడా స్వతంత్ర వ్యూహం చూపించకుండా సహలగ్నతగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి మెండెలియన్ రేషియోస్ మనకి సంక్రమించడం లేదు అని ఫైనల్ గా కంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. సో మెండల్ వర్క్డ్ ఆన్ డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్. ఓకే, so Drosophila melanogaster is commonly known as fruit fly and it's a diploid insect which contains 8 chromosomes, right? So why Mendel selected this Drosophila melanogaster for his experimental works? Why Morgan selected this Drosophila for his experimental work? There are so many reasons are there. Out of those, the few reasons are, it is very easy to culture in the laboratory in synthetic medium. ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లైని, ఈ డ్రోసోఫిలాని లాబొరేటరీలో మనం కల్చర్ చేయడం వెరీ ఈజీ. దే బ్రీడ్ వెరీ క్విక్లీ. ద బ్రీడింగ్ పీరియడ్ ఇస్ జస్ట్ 2 weeks. ఇవి సంతతిని 2 వారాల్లోనే ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి. మూడోది, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లైస్ ఆర్ వెరీ ఈజీలీ డిస్టింగ్విషబుల్. పురుష కీటకానికి స్త్రీ కీటకాన్ని మనం ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. సో నార్మల్ గా పురుష కీటకం తక్కువ సైజ్ లో ఉంటుంది బాడీ సైజ్, స్త్రీ కీటకం వచ్చేసి ద ఫీమేల్ ఇన్సెక్ట్ ఈస్ లార్జర్ ఇన్ సైజ్. And the male insect will contains sex comb. The sex comb is present. Sex comb is nothing but occurrence of certain hairy structures on the first pair of legs. పురుష కీటకం పైన సెక్స్ కోమ్ అనేది ఉంటుంది. సెక్స్ కోమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మొదటి పెయిర్ ఆఫ్ లెగ్స్ పైన మనకి చిన్న చిన్న హెయిరీ లెగ్ స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ద అదర్ పార్ట్నర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద సెక్స్ కోమ్. సో ద మేల్ ఇన్సెక్ట్ విల్ కంటైన్స్ a sex comb, and in case of females, you will find the ovipositors. So ovipositors ఉండడం అనేది ఫీమేల్ కీటకం యొక్క లక్షణం. So by seeing externally these two characters, we can easily distinguish the male and female insects. ఈ లక్షణాలతో మనం మేల్ ఫీమేల్ మనం ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. And the fourth one is they show XX, XY sex determination mechanism. So like in human beings, humans లో లాగానే డ్రోసోఫిలాలో కూడా సెక్స్ డిటర్మినేషన్ మెకానిజం అనేది XX, XY ఎల్లోజోమ్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ఫీమేల్ కీటకంలో ఏముంటుందంటే XX ఎల్లోజోమ్స్ ఉంటాయి, లైంగిక క్రోమోజోమ్లు ఉంటాయి. మేల్ కీటకంకి వచ్చేటటువంటి XY లైంగిక క్రోమోజోమ్లు కలిగి ఉంటుంది. And it has many hereditary variations that can be seen with low power microscope. సో ఈ కీటకాలలో అనేక వైవిధ్యాలు చాలా ఎక్కువగా సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి, చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ వైవిధ్యాలను కూడా మనం ఈజీగా లో పవర్ మైక్రోస్కోప్ తోటి చదవటం చాలా ఈజీగా ఉంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ అడ్వాంటేజెస్, బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్, Morgan selected for his experimental work this insect, that is a fruit fly, Drosophila melanogaster. So on Drosophila melanogaster, Morgan conducted the dihybrid experiments. So he considered certain characters in the Drosophila for his experimental work. So what are those characters he was selected for his experimental work? Okay, the first one is body color. The second character is eye color. And the third one is wing size. These are few characters that was selected by the Morgan for his experimental work. Right?
So at a time he considered, because it is a dihybrid cross, at a time he considered only the 2 characters. However, he selected many characters, no doubt at all, but for the crossing he considered only the 2 characters. చాలా క్యారెక్టర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, క్రాసింగ్ కోసం మాత్రం ఏవైనా 2 క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని చేశాడు, అందుకే అది ద్విసంకరణం. సో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో మొదటి వన్ ఏంటి, బాడీ కలర్. సో బాడీ కలర్ లో డామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే బ్రౌన్ బాడీ. సో కీటకంలో బ్రౌన్ బాడీ ఉండటం అనేది బాడీ క్యారెక్టర్ లో డామినెంట్ క్యారెక్టర్. ఎల్లో బాడీ అనేది రెసివ్ క్యారెక్టర్. ఐ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, ఐలో రెడ్ ఐ ఉండటం అనేది డామినెంట్ క్యారెక్టర్, బహిర్గతత్వ లక్షణం. వైట్ ఐ ఉండటం అనేది రెసివ్ అంతర్గత లక్షణం. వింగ్ సైజ్ అంటే రెక్కల యొక్క పరిమాణం తీసుకుంటే నార్మల్ వింగ్స్ అనేది డామినెంట్ సైజ్ అవుతుంది. రెసిసివ్ వింగ్స్ ఉండటం అనేది, దట్ ఈస్ రెసివ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ మినియేచర్ వింగ్, చిన్న చిన్న రెక్కలు కలిగి ఉండటం అనేది రెసిసివ్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది. నౌ హియర్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ alleles is, see brown body, so okay, he represented the alleles like this. Here yellow body is represented by small y, brown body is represented by y, superscript plus was used, y plus small y plus. Why we are using the plus here? This is a recent notation, so recent way of representation of alleles. In this case, the recessive alleles are represented with the recessive character, small letter of that recessive character, whereas that is yellow body color is a recessive character, so we have represented with the small letters, no doubt. But if you take the dominant character is represented with plus symbol as a superscript. We have to write the plus symbol on the small y. Why? Because these are the wild genes. Okay, ఇక్కడ ఏంటి అంటే బహిర్గతత్వ లక్షణం కలిగిన జన్యువులని మనం సింపుల్ గా రెసిసివ్ alleles రాసి అదేలాగా రాసుకొని పైన ప్లస్ తో చెప్పినట్లయితే అది బహిర్గతత్వ, అది అంతర్గత జన్యువులాగానే రాసుకొని పైన సూపర్ స్క్రిప్ట్ లో ప్లస్ రాస్తే అది బహిర్గతత్వ లక్షణాన్ని చూపిస్తుంది. ఎందుకు ఇలా చూపించాల్సి వచ్చిందంటే దీస్ ఆర్ ద వైల్డ్ జీన్స్, వైల్డ్ alleles. వాట్ ఆర్ వైల్డ్ alleles అంటే వన్య యుగ్మ వికల్పాలు అంటారు. వన్య యుగ్మ వికల్పాలు లేదా వైల్డ్ alleles అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద alleles that are naturally present, which are seen from the origin of the species. Okay, which are naturally present, which are seen from the origin of the species. ఈ alleles అనేవి ఆ జాతి పుట్టుక నుంచి వచ్చినటువంటివి. సో అందుకోసం వీటిని అలాంటి alleles ని మనం డామినెంట్ అది వైల్డ్ alleles గా చెప్తాం. Wild allele plus it is a dominant nature. So in that case, wild alleles which are showing the dominant nature, this is a recent way of representation. The recessive alleles are represented small y. So brown body alleles are represented with small that is small y as a and also the superscript plus. The plus will indicate the wild character and that is a dominant character. Like that, the white eye is a recessive type, small w, and the red eye is the original dominant character, and that is a wild allele, that is represented by wild alleles, so dominant alleles. So when you are representing the white allele with a recessive small w, the dominant genes are alleles are represented with superscript plus and plus, that is small w plus. This is showing the dominant nature as well as the wild nature. So here miniature wings, small m. So the dominant is the normal wings. So you have to represent the normal wings with the again the small letters mm, but you have to represent the superscripts plus and plus. So that represents the dominant nature as well as these 2 alleles are the wild. So these are the characters selected by the Morgan for his dihybrid cross. So in the first case, he crossed the body, brown-eyed body, that is brown-eyed body insect, red-eyed insect with the yellow body, white-eyed insect. Okay, in the second case of dihybrid, he crossed the white-eyed, that is red-eyed insect with the normal wings, white-eyed insect with the miniature wings. These are the 2 crosses, different crosses. So let us discuss what are these 2 different crosses and what are the results obtained by the Morgan after these crosses. So first case lo Morgan em cheskunnadu, ee 2 లక్షణాలకు సంబంధించినటువంటి డైహైబ్రిడ్ గా ద్విసంకరణంలో 2 లక్షణాలే. ఫస్ట్ కేసు ఈ 2 లక్షణాలతోటి ద్విసంకరణం జరిపారు. సెకండ్ కేసులో ఈ 2 లక్షణాలతోటి ద్విసంకరణం జరిపారు. ఏవైనా 2 లక్షణాలు ద్విసంకరణం. సో ఫస్ట్ కేసులో ఈ 2, సెకండ్ కేసులో ఈ 2 లక్షణాలతో ద్విసంకరణం జరిపాడు. వాటి రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్? ఓకే, లెట్ us see. So the Morgan in the second case, he crossed the 2 insects. Okay,
So he was taking the two characters of, one is a vitae, miniature wings. The female insect consisting of vitae, miniature wings, whereas the male insect consisting of the wild alleles for red-eyed and normal wings. The male insect consisting of red-eyed, normal wings. So this is a dihybrid cross for two characters. No. So here the male producing the gametes of female gamete, that is XL with the X chromosome, that is small w, M. That means vitae, the genes alleles are vitae for miniature wings, and this is the X sperm and the Y sperm. So when this X sperm fuses with the XA, you will get the female insect, and this insect is having the red-eye wild alleles. Since it is having the wild alleles, it shows the dominant characters of red-eye and normal wings. When Y sperm fuses with this type, it shows the only the recessive characters, that is small w, small m, vitae, miniature wings. So whenever these are the F1 insects, okay, this is F1 generation. To get the F2 generation, he crossed these two insects, the male insect of this type and the female of this type. And here the male insect is producing the, because XY type of gametes are there, alleles are there, the male insect is producing the two types of sperm cells, one with the X sperm and another one, another type of sperm cells with the Y chromosome. Whereas the female insect is producing four types of X cells. So this is one type. The second one, the first type is as like as a parental type, and the second type also the parental type. Okay, here if at all the crossing over occurs at this region, so this small y, this portion of the segment will fuses this one, so the crossing over occurs. So the chromosome will consisting of small y with, that is wild allele for normal wings, M plus. So small w plus, that is wild I for red, and then miniature wings. So you will get the two types of new combination of alleles here, X chromosome. Then the fusion will, random fusion will get the F2 generation like this. So F2 generation female insects, F2 generation male insects. So in case of this one, the parental types, you can observe the parental types of white, miniature wings. The parental type is 62.8 only, where here the parental types are 62.8%, whereas the recombinant types are 37.2. That means we are getting a more recombinant percentage. If the recombinant percentage is more, the genes are distantly, that is, they are widely placed. In the previous case, the recombinant percentage is 1.3. That is, those two distances are, two alleles are very closely present. So, by knowing the crossing over recombinant percentage, we can ascertain whether the genes are closely linked or distantly placed. So, that is regarding the linkage and recombinations. Thank you.